Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how's life? Okay, today we're gonna learn or we're gonna continue our lesson 2 weeks ago. That is the type of gerund. Okay, the type of gerund. There are gerund after adjective, gerund after possessive adjective, and gerund after demonstrative pronoun and question word. Next, first, gerund after adjective. Gerund after adjective itu adalah gerund yang letaknya setelah adjective atau kata sifat. Okay, for the formula is adjective plus gerund. Okay, for the examples are first, happy ending. That movie has a happy ending. The translation in Indonesia, film itu mempunyai akhir yang bahagia. Happy ending. Happy is adjective, ending is gerund. Oke, jadi adjective dulu baru gerund. Next, important meeting. My father has to attend an important meeting today. Ayahku harus hadir di pertemuan penting hari ini. Next, delicious cooking. Renata made delicious cooking. Jadi Renata membuat masakan yang enak atau masakan yang lezat. Okay, from those examples, we can see that gerund, the position of gerund is after adjective. So, adjective plus gerund. Next, gerund after possessive adjective. Okay, gerund after possessive adjective. The formula, possessive adjective plus gerund. Jadi possessive adjective-nya dulu, baru gerund. Do you still remember the kind of possessive adjective? Apa kalian masih ingat possessive adjective itu yang bagaimana? Jadi contoh dari possessive adjective itu adalah my, your, our, his, her, their sama apostrophe s. Example, Sinta is interested in his painting. Jadi Sinta tertarik dengan lukisannya dia laki-laki. His painting. Yang dimaksud dari gerund after possessive adjective-nya itu adalah his painting. His is possessive adjective. Painting is gerund. Okay. For the other example, I like your writing. Saya suka tulisan kamu. Your writing. Your is possessive adjective. Writing is gerund. Next, do you like Renata's cooking? Apakah kamu suka masakannya Renata? Renata apostrophe s itu adalah meaningnya atau artinya itu kepunyaan Renata. Jadi Renata's cooking, masakannya Renata, gitu ya. The example from gerund after possessive adjective. His painting, your writing, Renata's cooking. Next, gerund after demonstrative pronoun and question word. Formula, demonstrative pronoun or question word plus gerund. Jadi demonstrative pronoun atau question word-nya itu diikuti dengan gerund. For the sample, first, is this drawing yours? Apakah gambaran ini milikmu?
Okay, before it, do you still remember about demonstrative pronoun? Jadi itu yang bagaimana sih? Demonstrative pronoun itu yang demonstrative pronoun adalah kata tunjuk yang digunakan untuk menggantikan benda. Contohnya, demonstrative pronoun ada this, that, this, sama those. Jadi ini itu. Ini yang singular sama plural sama itu juga. Oke, jadi this, that, those. Example for the demonstrative pronoun. Is this drawing yours? Apakah gambaran ini milikmu? Another example. Those paintings are my brother's. Jadi lukisan itu adalah milik saudara laki-lakiku. My brothers, ada petik atas S itu adalah kepunyaan. Dari kepunyaan my brothers. My brother, sorry. Jadi kalau penggunaan this sama those, this sama that itu adalah singular. Oke, this sama that itu singular. Makanya yang atas pakainya is karena this itu cuma satu. Oke, sedangkan those paintings, those sama this itu adalah lebih dari satu. Makanya itu menggunakan are. Dan di gerundnya apabila lebih dari satu itu ditambahi s di belakangnya. Jadi those paintings. Paintings, okay? Now, the example for question word. Question word, the example it's like who, what, where, when, how, and etc. Okay, the first example is whose teaching always inspires you. Jadi whose teaching always inspires you. Next, what drawing are you making now? Jadi gambaran apa yang kamu buat sekarang gitu ya. Yang dimaksud di example from question word plus gerund itu yang whose teaching sama what drawing. Oke.